ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ സ്ട്രീം. ദിസ് ഈസ് മാഡി ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹോഗ്വർട്ട് ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ആണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചോട്ടെ. സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് കേൾക്കാനും അത്ര പോരാ ഗൈസ്. സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇരിക്കട്ടെ. മ്യൂസിക് നല്ല രസം കേൾക്കാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ മതി. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോഗ്വേർട്ട് ലെഗസി ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗെയിമാണ്. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ 2 ദിവസം കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലെവൽ 15 ആവാറായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ 24 hours ലൈവിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് കളിച്ചതെല്ലാം 24 hours ലൈവിൻ്റെ ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 24 hours ലൈവിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ട് ഹോഗ്വർട്ട് ലെഗസി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കളെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഗെയിം ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ലാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം. ഗെയിം ഡ്രൈവറിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. മാജിക്കൽ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പറയണം കേട്ടോ. ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഫാന്റസി സാധനമാണ്, എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സാധനം അല്ല ഇത്. അകത്ത് എന്തോ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. മണ്ടേ ഞാനും കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് എടുത്ത് സപ്പോർട്ടാക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു തൊപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെവല് കുറഞ്ഞതാ. ഈ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഇത് എൻ്റെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനമാണ്. എൻ്റെ ആർമറും അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ. അല്ലാണ്ട് ബൂട്ടി ലുക്കിംഗ് അല്ല. ബൂട്ടി ലുക്കിംഗ് ഗൈസ്. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Oh. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
ഓ, അടുത്തൊരു സ്ഥലം. ഗൈസ്, ഈ ഗെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ സീക്രട്ട് പാസേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. അമ്മാതിരി ഒരു ഗെയിം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ 90s കിഡ്സ് An ആണെങ്കിൽ even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can 90s use these kids ആണെങ്കിൽ spellcrafts. പണ്ടൊക്കെ You'll find more of them നമ്മുടെ, both inside and outside the school. Thank you, കൊച്ചു Professor. I കൊച്ചു shall keep an eye ടിവിയിലൊക്കെയാണ് out. ഈ ഹാരി പോട്ടർ Good. സീരീസ് I'll വരുന്നത്. leave you to it. This is your space now. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ Use it ഇംഗ്ലീഷ് wisely. ചാനൽസ് എടുക്കാറില്ലേ. അപ്പോൾ നോർമൽ ചാനൽസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ കൊച്ചു ടി വിയിൽ വരും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസിൽ വരും. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ്. എൻ്റെ മോനെ, ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്ര അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗെയിം, അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് മോർ ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു ഗെയിം. നല്ല രസമുണ്ട്, കാരണം ഒരു ഫാന്റസി ടൈപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. റൂമിന്റെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഇത് ടെലപ്പോർട്ടറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത മിഷൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോണതാണ് മെയിൻ ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ പാർട്ട്. ഒരു സ്റ്റോറി മോഡ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ്. എവിടെ പോവാനായിട്ട് പടിയേറി എന്റെ മണ്ടയിലോ താഴെയോ എന്താ പോണം ഗൈസ്. പോവാ. അല്ലായിരുന്നു പ്രൊഫഷന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം ഗൈസ്. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time.
map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Okay. എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇനി പറക്കാം ഗൈസ്, പറക്കാം, നമുക്ക് പറക്കാം.
It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. 1200 കിലോമീറ്ററാണ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? പറന്നു പോവാം. ഏതല്ലേ? അതല്ലേ അവിടെ ലൂട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് പോയാലോ? എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ആരിത്? Expelliarmus! Protego! Levioso! Confringo! Oh! Levioso! Expelliarmus! Protego! അമ്മേ അവിടെ Protego! Expelliarmus! Confringo! അമ്പോ എന്തൊരു നായ. ലെവല് സീനായ കേട്ടോ. Expelliarmus! ഇവിടെ നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് ചാവാത്ത കൈ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നവൻ പഞ്ഞി കിട്ടാനേ. അവനെ കണ്ടുകൂടല്ലോ അവനെ. Expelliarmus! Levioso! Accio! Protego! Expelliarmus! Levioso! Confringo! അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ് നമ്മളവരെ ഇങ്ങ് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ നോക്കി നോക്കാം. അടുത്ത് ഓരോ മിസ്റ്ററി Revelio! ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല എനിമീസിനെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിക്കുള്ള പവർ ഉണ്ടോ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അപൂർവ ജീവികളെ കിട്ടിയാലോ. Protego! Levioso!
Expelliarmus! Incendio! Revelio! Level. ഇൻവിസിബിൾ അവിടെ, ഇൻവിസിബിൾ അവിടെ. ഓ യവന്മാര് ആ ട്രോളിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണോ അതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നതാണോ? ലെവലൊക്കെ എത്ര വരാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണോ വന്നേ? നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാം. നമ്മുടെ ലെവലിന് പറ്റിയ സാധനമല്ല. ഇപ്പവിടെ വല്ല ടെലപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാൻ കഴിച്ചു. I've been at this for hours. എന്താ സംഭവം? ഓ മറ്റോമാരാർമി. എന്റെ മോനെ അടി കൊണ്ട് പണ്ടാറടങ്ങും കേട്ടോ. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. എന്തുകൊണ്ടല്ലോ ലെവലുള്ള ചെലന്തീനെയൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. കാട്ടുമാൻ ചെലന്തി. ചെലന്തി അല്ലാണ്ട് റെയർ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ കഴിച്ച്. ലാപ്പിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങ് വരെ വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് വെയിറ്റ് പോയിന്റ്, ടെലപ്പോർട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലോസറിനെ കാണണം. റിക്വേർഡ് ലെവൽ 11. അപ്പോൾ നമുക്ക് Leviosa. Acquire and use a venomous. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ? ചെറിയ കഷ്ടം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലുതിലോട്ട് വന്നാലോ?
ഇതൊന്നും ചെയ്യലും കുഴപ്പമില്ല. മെയിൻ സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ്. മെഡി, ഹായ് മെഡി, ഹലോ മെഡി. ചെറിയ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിച്ചു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വലുതിലോട്ട് അടിക്കാം. അതിരിക്കട്ടെ. എന്താ പ്രൊഫസറെ കാണാൻ പറയണേ? പ്രൊഫസറിനെ കണ്ടിട്ട് 11 ലെവല് മതിയല്ലോ. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. ഇനി നമുക്കതില്ല ഗൈസ്, ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിന്ന്. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. അതില്ലണ്ണാ, അതില്ല എന്റെ. കാര്യം ചെയ്താലാ അവനങ്ങ് തീർത്താലാ പ്രൊഫസർ തീരും. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയാലാ. പ്രൊഫസർ സാർ, I don't have that spell. ഇത് ഏതാണ് ആ സ്പെല്ല്? എടാ നമ്മളിലുള്ള സ്പെല്ലാണോ ഗൈസ്? Or, I suppose we could charge right into their mist. ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോവാ. Ramrock says so. I won't rest until you're dead. Why can't I hit you? Rather unwise. No! Must be shut. Ramrock said so. Expelliarmus. This is funny. Confringo. ആടാ, What was that? ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ തീർക്കും.
Get accustomed to the... Confringo. അത്രേ ഉള്ളൂ. പവറടാ. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? Revelio. Why here? I will draw blood. Potato. Pity, not quite. Expulsion. Let's get this over. Confringo. You won't stop me. Was that your best? Your spells glance off of me. Easily diverted. Oh, Acio's meant for me. Expelliarmus. Confringo. എവിടെ അവൻ? കടിയൻ ചത്തോ അവൻ? Revelio. ആദ്യ ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ പോയി എല്ലാം പഠിക്കുന്നു. കുറെ പഠിത്തം പറ്റിക്കൊണ്ട്. How on earth could they have known about this place? കേറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് വരും. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Revelio. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. എന്താ സംഭവിച്ചത്? A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry.
വിളിക്കാന്നൊക്കെ. Revelio. ഇത് Revelio. എവിടെയാ പോണേ? ഓ Revelio. ഈശ്വര, അടി കൊണ്ട് മുതുക്കോന്ന് തോന്നിപ്പോ. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. അയ്യോ, ഓ ഇല്യൂഷനാണോ ഇത്? Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. ഓനെ These are never a welcome sight. ഞാൻ At least I know what to expect this time. ഓനെ എനിക്ക് Protego! Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Confringo! Expelliarmus! ബ്രോ, ഞാനിപ്പോ 3 പേരെ തട്ടി. Protego! ലൂട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാലോ ഗൈസ്. Revelio! എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ, എന്തോ ഓപ്പണായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ. What have the keepers planned for me? അവിടെ ലൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, Yes. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ സീക്രട്ട് പാസേജസ് ഉണ്ട്. These look familiar. Accio! Accio!
എങ്ങോട്ടാ പോവാനുള്ളേ? അടുത്ത ഡോറോ? Revelio. ഇത് ലൂട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ. Accio. അച്ച്. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. എന്താ സാധനം? Accio. More statues. അടുത്ത അടി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല Expelliarmus. Confringo. അപ്പോ Expelliarmus. Not making this easy on me. Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? ഈ കത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. തീ കത്തിച്ചോട്ടെ. Incendio! അല്ല, തീ മാറ്റിയിട്ട് വെടിപ്പുരാക്കാം. അയ്യോ, ഒപ്പിച്ച്. ഞാൻ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ടയിൽ എങ്ങനെ കയറും അവിടെ? ഓക്കേ, മണ്ടയിൽ കയറണ കഴിച്ച്. ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറണം. വരത്തുമില്ല. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? പിന്നല്ല. Seems I ought to explore this archway from both sides. മണ്ടയിൽ പോണം. Accio.
Levioso! എവിടെയോ ഒരു മിസ്സിങ്. എങ്ങനെ അവിടെ കയറും? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. നമുക്കപ്പുറത്ത് പോവാം. അയ്യോ, I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. എന്റെ ബുദ്ധി അപാരമാണ്. ആ സൈഡിൽ എങ്ങനെ പോകും? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. അത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ആ ലൂട്ട് വേണ്ട. I'll never get used to these floors. അയ്യോ അയ്യോ, ഞാൻ പറ്റൂലേ? Revelio. മന്ദാരം. ഇതിനെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത? ബ്രോ, ബഗ്ഗാക്കിയ ഞാൻ. ബഗ് അറിയില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗെയിം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ബഗ്ഗൊക്കെ ഏതല്ലേ ബഗ്? അയ്യോ, Hogward Legacy. Let's go. ഇതൊക്കെയാണ് ബഗ്. ബഗ്ഗെന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇത് വല്ലാത്ത ബഗ്ഗായി. ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കണതേ ഉള്ളൂ, ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. വേറെ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനായിട്ടാണെങ്കിൽ മൂഞ്ചി. എനിക്ക് പുതിയ
ഒന്നീന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? മാപ്പ് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഈ മാപ്പ് എടുത്ത് ടെലപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയത്. ഓ ഭാഗ്യം. I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! തീരത്തില്ലേ? Expelliarmus! Protego! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Accio! Confringo! Levioso! Revelio. അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് പോകണം. താഴോട്ടാണല്ലേ പോകാനുള്ളത്. Accio. 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 വഴി കാണിക്കില്ല.
അങ്ങനെ പോകും. ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Accio. Accio. ഏതല്ലേ ബുദ്ധി സമ്മതിക്കണം. പണ്ടാരക്കാരന്മാര് ഓരോ വഴിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതെങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യണത്? എന്നിട്ട് അതല്ല ഇൻവെന്ററി. ഇയർ ഇത് വലിയത് ആണ്. Don't like the look of this. Confringo. Accio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Maybe. Confringo. Protego. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. അത്രേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ ആനമാടാൻ. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo.
എന്റെ പൊന്നോ. Expelliarmus! Confringo! എന്തൊരു സാധനം അത്. What a relief. അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വാട്ട് റിലീഫ്. ഇനിയുണ്ടാ Another pensive. ഏതാ? തലയിട്ട് നോക്കട്ടെ. കണ്ണീര് വീഴും. വീഴത്ത. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Yes. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I
I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. എന്നാ സീനറി ഇത്. എന്നെ കുറെ സെല് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്ത് ഡ്രസ് സാധനം സെല് ചെയ്തിട്ടല്ല ഗൈസ്. I should ask Sirona at the... Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing Revelio. matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other.
see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Oh. I'd say that looks as if it was made for you. Vale. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Okay, നല്ലോണ്ടോ. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Upgrade ഉണ്ട്. Upgrade കൂടി ചെയ്തിട്ട്. Hope you have a magical day. Not enough reflection on Beetle the bird. Revelio. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second? They inherited it.
Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the demiguise. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Accio! Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you.
Aloha Mora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a... Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well. See the moon in the... This must be the prefect's bathroom. Mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow him to have one. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of Goblin Rebellion. My marks in Professor Hector's class is superb. I don't think that's what that class is for. He's right. Why don't you leave goblins alone? In the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose But students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh.
I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I hear winning. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Okay. Been having strange dreams of late.